ይዘንላችሁ የቀረብነው ዛሬ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነርና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ ሲያጣሩ የቆዩትን ትግራይ ውስጥና በሌሎችም አካባቢዎች በጦርነት ውስጥ በሁሉም ወገኖች ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችና የስደተኛ መብት ወይም የስደተኛ ሕጎች ጥሰቶችን የተመለከተ ባለፉት ወራት ሲካሄድ የቆየውን ጥናትና ምርመራ ሪፖርት ይፋ የሚያደርግበት ዕለት መሆኑ ነው። በቀጥታ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን ዝግጅት ለአማርኛው አብሬያችሁ ያለሁት ሰሎሞን አባተ ነኝ። የትግርኛ ዝግጅት ክፍልና የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ባልደረቦችም ስቱዲዮ ውስጥ አብረውኛሉ። አብርሃም يقني الله يسلمون كبرات تخلتنا زي كواشنطن دي سي وقت زمحلف زلو فنوي راديو دمص امريكايو نايلوم مشت نايلوم نكو مدبنا كوميشن سبعو مسلات ኢትዮጵያ كومون على كوميشن حبرات هاجرات اب تግራይ تفصم استفاله سبعو عمص ግፍዒ አመልክቱን ዝገብሮ ውጽኢት ምርመራ ዝህበሉ ሰዓትዩ እዚ በቀጥታ ካብ ስቱዲዮ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ከነ መሐለፍና ኣብዚ መደብ ዘለና በመሐርኛ ኦሮሞን ትግርኛን አንበበኑ አፕዴት እንደቀርበልኩምና ሕጂና መሳርተይ በፍቃዱ ሞረዳ ካብ ቋንቋ ኦሮሞ Ashamar kafuun akkam jirtu kun sagalee Ameerikaarraa kan isinii darbu sagantaa afaan Oromooti kan isinii darbaa jiru as Washington DC studio keenya jirudha. Sababni nu amma as jirruu fi guyyaa har'aa mirga namoomaatiin wal qabatee keessumaa immoo kaaba Itoophiyaa keessatti sadeemaa ture wal qabatee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin mirga namoomaa guyyaa har'aa gabaasa isaa qorannoo taasisaa ture. Qorannoo sanarratti gabaasa irra ga'e guyyaa itti dhiyeessuudha. Jeneevaarraa darbaa akkuma isaa immoo Finfinnee keessattis koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas gabaasa qopheesse hin dabarsa. Qophii kana kan dabarsuudhaaf kallattiidhaan dabarsuudhaaf as jirru. Egaa qophiin keenya kun kan isinii darbu gara meetir baandii 16, 19 fi 20 irratti isinii darbaa. Televiziyoonaan immoo VOA Itoophiyaa virtual channel digrii 57ffaa irratti isinii darbaa. Egaa amol ga'ichi jalqabamutti nu wajjiniin tura waan jiru gidduu maan immoo dhufnee isinii dabarsina. Sagantaan kun kan darbaa jiru afaan sadiini, afaan Amaaraa fi afaan Tigirinyaatii fi afaan Oromootiin darbaa jira. Nu wajjiniin tura isiniin jenna. Galatooma. አመሰግናለሁ በፍቃዱ አመሰግናለሁ አብርሃም ዝግጅታችን ከአሁን ጀምሮ እስከ ማለዳው 12 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል ጄኔቫ ላይ አሁን 3 ሰዓት ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ33 ደቂቃ ነው አዲስ አበባ ላይ ከረፋዱ 5 ሰዓት ከ33 ነው በተመሳሳይ ሰዓት ሁለቱም ጋር እየተካሄደ ነው ወደ ጄኔቫ እንመልሳችሁ አሁን participation in the UPR process and acknowledge that the postponement of a review had only occurred on 2 previous occasions since the commencement of the UPR process. Additionally, the Bureau noted that the 40th session of the working group on the UPR, scheduled to take place in January 2022, would be the last working group session of the third cycle. And thus, if the review of the Sudan were to be postponed, it would be essential to hold it during the 40th session of the working group in order to maintain 100% participation in the UPR process. In light of this situation, the Bureau agreed that the current exceptional circumstances warranted the postponement of the review of Sudan and decided to propose to the Council the postponement of the review of Sudan to the 40th session of the working group on the UPR, scheduled to take place in January 2022. As approved by this Council on Monday morning, we are holding this organizational meeting in order to consider this proposal of the Bureau. Are there any members of the Council wishing to comment on the Bureau's proposal to postpone the review of Sudan to the 40th session of the working group? I see none.
May I take it that the Council agrees to postpone the review of Sudan under the Universal Periodic Review to the 40th session of the Working Group in January 2022? I see no objection. It is so decided. Excellencies, ladies and gentlemen, this brings us to the end of our meeting. I hereby declare closed the organizational meeting of the Human Rights Council. I wish to take this opportunity to recall that we will hold the open-ended informative consultation on the conduct and organization of the 32nd special session pursuant to paragraph 124 of the annex to resolution 5/1 today at 5:30 p.m. as announced through the note verbal from the Secretariat circulated to all permanent missions yesterday. I thank you. የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአሜሪካ ድምጽ ነው ይሄ ዝግጅት እየተላለፈላችሁ ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነርና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ ሲመረምሩ የቆዩትን ትግራይ ውስጥ በሁሉም ወገኖች ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን የሚመለከተው ሪፖርት ነው ዛሬ እየወጣ ያለው ከጄኔቫ ጋር በቀጥታ እናገናኛችኋለን እንደዚሁም አዲስ ባላይ በተመሳሳይ ሰዓት ስነ ስርዓቱ እየተካሄደ ነው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኩል እዚያም ሪፖርተሮቻችን አሉ ወደዚያም ተመልሰን ሁኔታው ምን እንደሚመስል እንደዚሁ እናስደምጣችኋለን በሶስቱም ቋንቋዎች ዋሽንግተን ዲሲ ላይ አሁን ከጠዋቱ 10 ሰዓት ከ37 ደቂቃ ነው ወይም 4:37 AM ነው ጄኔቫ ላይ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ37 ደቂቃ አዲስ አበባ ላይ ከረፋዱ 5 ሰዓት ከ37 ደቂቃ ነው ይህ የአሜሪካ ድምጽ ነው ክቡራት ተኸታተልና እዚ በቀጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ዘሎ ፈነወ ኣብ ጄኔቫ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከምኡን ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ንውፅኢት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣመልኪቱ ውፅኢት እዩ እዚ ውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ ብተመሳሳሊ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክንገር እዩ ሕጂ በቀጥታ ነመሓላልፍ ዘለና ካብ ስቱድዮ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ፈነው ቋንቋ ትግርኛ ኣምሓርኛ ከምኡን ኦሮሞይ ናብ በፈቃዱ ክሕልፈኩም Ashamaga hordoftoota keenya akkuma sila dubbannes kuni sagalee Ameerikaati kan isin darbaa jiru Washington DC irraa kallattiidhaan sababni nu as jirru immoo guyyaa har'aa dhimma mirga namaa Itoophiyaa keessatti godhameera jedhamu keessumaa immoo kaaba Itoophiyaa lola uumame wal qabate waan uumame irratti gabaasatu dhiyaata gabaasni kun kan dhiyaatu iddoo lamatti Jeenevaa irratti dhiyaata gara Komishineri mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomaniitti akkuma kana immoo biyya keessattis immoo komishineri mirga namoomaa Itoophiyaa hin dhiyeessa inni Jeenevaa inni Itoophiyaa Sheraton Addis keessatti dhiyaata inni Jeenevaa immoo biiroodhuma mootummoota gamtoomanii keessatti biiroo isaa keessatti dhiyaata waan kana ordofne isiniif gahuudhaaf jirra nu wajjiniin tura amma waan jiru deddeebinee isinitti himna keessa galchine gabaasnonni keenyaaf Finfinnee irraas yaada nuu kennu kanumaga አመሰግናለሁ ገለቶማ ክቡራትና ክቡራን አድማጮች ይህ ስነ ስርዓት አሁን በሌሎች ጉዳዮች ላይ እስካሁን ድረስ ቀደም ሲል እንደተመለከታችሁት እየተነጋገረ ነበር የኢትዮጵያው ሪፖርት በቅርቡ ይወጣል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ብለን እየተጠበቅን ነው ያለው ምርመራው ላለፉት በርካታ ወራት ሲካሄድ ቆይቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት መሰረት ምርመራዎቹን በመቀሌ በውቅሮ በሳምሬ በአላማጣ በቦራ በማይጨው በዳንሻ በማይካድራ በሁመራ ጎንደርና ባህር ዳር ላይ ነው ሲያካሂድ ቆየው በእነዚህ አካባቢዎች ከ200 በላይ ቃለ ምልልሶችን ማድረጋቸውን መርማሪዎቹ ተናግረዋል ከጉዳት ደርሶብናል ከሚሉትና ከተለያዩ እማኞች ነን ከሚሉ ሰዎች ጋር ከአካባቢያዊና የብሔራዊ ባለስልጣናት ጋር ከሲቪል ማህበረሰቦች ጋር ከሃይማኖት ተቋማት ጋር እንደዚሁም ከሕክምና እና የፍርድ ተቋማት ጋር
ትግራይ ውስጥ ያሉ የሰብአዊ አገልግሎቶች አቅራቢዎች ተቋማት ጋር ከ200 በላይ ቃለ ምልልሶችን ሲያደርጉ መቆየታቸውን ተናግሯል። ይህ ሪፖርት ተጠናቆ የወጣው ከ3 ቀናት በፊት ጥቅምት 22 2014 ዓመተ ምህረት መሆኑን የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነሩ አስታውቋል። ዝግጅታችን እስከ 1 ሰዓት ድረስ እስከ 7 ሰዓት ከቀኑ ማለት ነው ይቀጥላል። ዝግጅቶቻችንን በተለመደው የሳተላይት መስመራችን በቴሌቪዥንና ራዲዮ በቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻናል 57 ዲግሪስ ዌስት ላይ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። የራዲዮ አድማጮቻችን ሰፋ ያሉ አማራጮች አሏችሁ። በአጭር ሞገድ በ16 ሜትር ባንድ በ17520 እና በ17775 ኪሎ ሄርትዝ በ19 ሜትር ባንድ በ15690 ኪሎ ሄርትዝ በ22 ሜትር ባንድ በ13765 ኪሎ ሄርትዝ በቀጥታ ይተላለፍላችኋል። እንደዚሁም የማህበራዊ ገጾቻችን አዘጋጆች ፕሮዲውሰሮች ለአማርኛ በባየው ገበያው፣ ለአፋን ኦሮሞ ትዕግስት ገሜ እንዲሁም ለትግርኛው ዊንታ ኪዳኔ ከኛ ጋር ናቸው። አሁን ይህን ስርጭት ወደ እናንተ እያስተላለፉ ነው ያሉት። ተከታተሉን። በማህበራዊ ሚዲያ በዌብሳይታችን በቀጥታ ይተላለፋል ይህ ዝግጅት። አብርሃም ኩብራት ተኻልትናን ሰማዕትናን እዚ ዝካየድ ዘሎ ውፅኢት ምርመራ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ፣ ኣብ ውቕሮ፣ ኣብ ሳምሬ፣ ኣብ ዳንሻ፣ ኣብ ማይካድራ፣ ኣብ ጎንደር፣ ኣብ ባህር ዳር፣ አላማጣ፣ ራማ፣ ቦራ ዝተፈፂሙ ዝተባሃለ ግፍዕን አንጻር ሰብአዊ መሰላት ዝተኻየደ ምጽናዕት እዩ። ነዚ ውፅኢት ንምግባር ን200 ግፍዕ ዝወረዶም ዜጋታትን ምስኦም ዝተሓበሩ ካልኦት ኣካላትን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ተገይሩ ሕጂ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ እዩ። ውፅኢት ምርመራኻ ካብ ጀኔቫ ከምኡውን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሸራተን ሆቴል ክመሓላለፍ እዩ። ካብ ስቱድዮ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻተሉና ንብለኩም ኣብራም ትፈልሉ ናብ ብፍቃዱ Egaan hordoftoota keenya akkuma sila jenne kan amma kallattiidhaan isinii darbaa jiru kuni isa dhiittaa mirga namoomaa kaaba Itoophiyaa keessatti godhame irratti gabaasatu dhiyaata. Iddoo lamatti dhiyaata. Finfinnee irraa hin dhiyaata. Jeneevaa hin dhiyaata. Jarreen kun lamman komishiniin mirga namoomaa addunyaatii fi kan Itoophiyaa waloodhaan hojjetanii gabaasa lama miti kan darbu tokkumatu bakka lamatti darba. Gabaasni kun kan qophaa'e bakka adda addaa irratti dhiittaa mirga namoomaa uumameera jedhamu irratti kana keessaa Maqalee, Wuquroo, Allaammaaxaa, Humaraa, Maayikaadiraa, Saamrii, Maacoo, Booraa bakka adda addaa kana irratti namoota 200 ol gaaffiidhaaf deebii gooneerra jedhanii isa keessaa cuunfaniiti har'a gabaasni kun akka dhiyaatu akka ifa ta'u kan godhame. Isuma gaasni dabarsinaa VOA'n karaa televiziyooniitiifis karaa reediyootiin akkasumas immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin isinii darba. Karaa miidiyaa hawaasaatiin kan afaan Oromoo Tigisti Gammee amma kallattiidhaan feesbuukiidhaa fi yuutuubiidhaan isinii dabarsaa jirti kan afaan Oromoo. Kanarraa kan hafee warri televiziyoonii hordoftanu VOA Itoophiyaa channel 57 degree west isarratti nu argachuu dandeessu. Reediyoo keenya immoo meetir baandii 16 fi 22 irratti nu argachuu dandeessu. Itti fufaa riippoortii Jeneevaadhaa bahu kan gabaasa Jeneevaadhaa bahu isa Itoophiyaadhaas bahu eegaa jirra. Nu wajjiniin tura. አመሰግናለሁኝ በፍቃዱ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደዚሁም የራዲዮ አድማጮቻችን በዌብሳይትና በማህበራዊ መገናኛዎቻችን በዚህ ደቂቃ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁሉ አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ይህ የምትከታተሉት ዛሬ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና ዓለም አቀፉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር በጋራ ሲያደርጉት የቆዩትን ትግራይ ውስጥ በሁሉም ወገኖች ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችና የስደተኛ ህግጋት ጥሰቶችን የምርመራቸውን ውጤት የሚያወጡበት ስነ ስርዓት ነው የሚካሄደው። ይጠበቃል በቅርቡ ይጀምራሉ ስነ ስርዓቱን ብለን እየጠበቅን ነው። ጄኔቫ ላይ፣ አዲስ አበባ ላይ ሪፖርተሮቻችን መለስካቸው አማሃ፣ እስክንድር ፍሬውና ምትኩ ፈቃዱ
በሸራተን አዲስ እየተካሄደ ባለው ስነ ስርዓት ላይ ይገኛሉ። እየተከታተሉ ነው እዛ ያለውን ሁኔታ። ከነዚህ አሁን ከጠቀስኳቸው ሪፖርተሮቻችን ማንኛቸውም አሁን መስመር ላይ ካሉ ስቱዲዮ ውስጥ አብሮን ይሄንን ፕሮግራም እያቀናበረ ያለው ደሳለኝ መኮንን ያገናኘናል። ባገናኘን ጊዜ አዲስ አበባ ላይ ያለው ሁኔታ ምን እንደሚመስል አጠር ያለ ማብራሪያ ይሰጡናል። የተከበራችሁ አድማጮች ዝግጅታችን እስከ ረፋዱ እስከ ከሰዓት በኋላ እስከ 7 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል። አንዳንድ የሰዓት መጋጨት ሊኖር ይችላል። ምዕራብ አውሮፓና አዲስ አበባ ላይ፣ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ አሁን ከጠዋቱ 4 ሰዓት ከ46 ደቂቃ ሊሆን ነው። ከሌሊቱ ማለት ነው። 4 ሰዓት ከ10 ሰዓት ከ46 ደቂቃ ወይም 46 ኤኤም ነው። ጄኔቫ ላይ 3 ሰዓት ከ36 ደቂቃ ነው ከጠዋቱ ወይም 9:36 ኤኤም ነው። አዲስ አበባ ላይ ከረፋዱ 5 ሰዓት ከ36 ደቂቃ ነው። ደሳለኝን እየጠበኩኝ ነው። ከሪፖርተሮቻችን አንዳቸውን ባገኘ ጊዜ ያገናኘናል። እዛ ያለው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ይነግሩናል። በራዲዮ በ15690 ኪሎ ሄርትዝ በ13765 ኪሎ ሄርትዝ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ኢትዮ ሳትም ላይ ያለን። ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጄኔቫ እንወሰዳችሁ አሁን። So the targeted killing of men left many women behind, and they became single parents. For example, a 19-year-old survivor told how she and her 15-year-old sister were gang raped over a month because their father and brother, they were fighting for the Tigrayan forces. Other women told how they were raped in front of their children. Some of these women have not received any medical care, physical or psychological. Victims and families of abduction, arbitrary detention, and enforced disappearances suffered different forms of torture and ill treatment, including psychological trauma from not knowing the whereabouts of their beloved ones. And the conflict, as you know, also worsened the situation of thousands of Eritrean refugees who were already in Tigray. Many were killed. Thousands have been left in dire need of humanitarian assistance. The internet and phone shutdowns also restricted access to information. Families were unable to know the status of their loved ones. And in the words of one witness, it has turned my life upside down. Due to the appropriation of food and crops, entire families were exposed to serious risk of hunger and had to rely. Following the looting of health centers, civilians lost their access to basic health care. What we have seen since the end of the investigation is, unfortunately, the intensification of the conflict, which increases suffering of civilians caught in the middle. So we hope that hearing this first-hand account of victims and witnesses will really galvanize all sides and the international community to ensure that the fighting stops. Because at the end of the day, it's about the lives, it's about the integrity, it's about fundamental right of all Ethiopians, be they from Tigray, from Afar, from Oromo, from Amara, and so forth. And maybe just as the High Commissioner pointed out earlier, I would like to again say that victims and survivors of violations, they told the Joint Investigation Team that they want restoration of their means of livelihood. They want reparation. They are seeking for the truth about what happened to their loved ones. From all sides, they want all sides to really acknowledge responsibility of what has happened and what is happening, and for perpetrators to be brought to justice. So in conclusion, I would like to say that this report should not be viewed as a stumbling block, but rather as a stepping stone for accountability. We've heard the voices of victims. It is now urgent to put an end to the suffering and move towards accountability. I thank you.
Thank you very much, Françoise. Now, if we can take the questions in groups of three. I see we have 3 online questions and 1 in the room. So 2 in the room. So let's mix them up. So first, perhaps, hand up was Laurent Sierro of the Swiss news agency ATS. Laurent, you have the floor. Yeah, thank you, Rupert. Thank you for taking my question. Have you established a list, confidential list of individual perpetrators, as it is the case in some circumstances that could be used by a potential triple IM? And in any case, can you tell us whether high-ranking military officials are responsible of some of these violations? Thank you. Thank you, Laurent. Jamie, I think you were the first hand up in the room. Jamie Keaton of Associated Press. We can hear you. Thank you very much. I'm Jamie from Associated Press. I actually have 2 little questions. One is, which armed group committed most of the abuses? And if you can't say so, then please explain why. And the second question is something that we just got in from the Ethiopian government, which has responded to the report saying that it is, quote, clearly established the claim of genocide as false and utterly lacking of any factual basis. Is that true? Thank you. Thanks, Jamie. And the third question, John Zarakostas, France 24, English service. Yes. Good morning, High Commissioner. I was wondering if you could celebrate the situation. You had one of your officers expelled from Ethiopia. They're reporting an advocacy team leader from your office. So what is the situation with that person? Will they return to the country, or are they still persona non grata? And secondly, if you can comment on the number of health facilities that were used in the conflict so far for abuses. Sorry. Perhaps we'll start with the first question from ATS. I'm going to start with the questions in certain order. First of all, I have to say to your questions from AP that we did not come under pressure from the government, first of all. So while the report does not explicitly mention that Ethiopian and Eritrean forces were responsible for the majority of the violations, we do have a sufficient quantitative and qualitative picture of what happened during the period under review on the basis of information collected for the report to suggest that that was indeed the case. However, given the impossibility of gathering full information from all areas, it is impossible to put precise numbers on any category of violations or on the relative scale on which they were carried out by the various parties. On the issue of genocide, I think that in a number of cases there were disturbing suggestions of ethnically motivated violence, but the report did not have sufficient evidence to characterize more generally the extent of the nature of the ethnic-based crimes, but they clearly warrant further investigation. Whether an individual committed acts intentionally directed at the destruction of a specific ethnic group, as such, would be for the determination of a competent criminal court. So that's why the report does not go into that. This was a human rights investigation, not a criminal one. So as such, it doesn't make findings concerning the criminal responsibility of specific individuals. The approach we adopted was the reasonable ground to believe standards of proof that is lower than the standard required in criminal trials. But I would stress that this standard of proof is sufficiently high to legally require further investigations into the incident
or pattern of conduct which could lead to criminal prosecution of the alleged perpetrators where there are sufficient indications of culpability. The joint investigation, as was explained by all of us, was meant to inform and possibly lead to other accountability processes. So where required, the information can be used for criminal proceedings. On the colleague. Yes, the colleague who was expelled from considered persona non grata, we have not yet received clear information of the reasons. It was mentioned in general that all the people who were PNG were meddling in domestic issues. We do not have any evidence that that happened with a colleague, and we have not received yet a clear information of the reasons of the colleagues being PNG. But until now, we have been said that the situation will not be restored. They have to remain outside Ethiopia. And so we are taking care of the colleague. I think we are totally finished. Thank you. Next question from Isabel Sacco of Spanish news agency EFE. Yes, good morning. I would like to know what are the communication that you have had with, for example, the Eritrean government in regards to the presence of the Eritrean forces in Tigray. If they are, if you have asked them to withdraw their forces, or if they have proposed something regarding this. And also, I would like to know your perception of the conflict after all that you have seen and all the victims that you have interviewed and I suppose the contacts that you have with the authorities and with the parties that are taking part in the hostilities. What are the prospects in some way of this conflict from your point of view? Thank you. Thank you, Isabel. Just to go back to sort of the first line of questioning on the attributing blame for the worst offenses. The report does not seem to talk about some of the mass killings which have been reported and attributed to Eritrean state forces. Can you explain a little bit about this sort of omission? And do you think that the report, fairly does it fairly lay out the proportion of violations committed by each side? Is there a fair representation? And then specifically on the lack of reports on the Eritrean state abuses. Thank you. Hello? Yeah, we can hear you. Okay, sorry. Yeah, thank you. You allude to concerns about the impartiality of the work of the Ethiopian Human Rights Commission. You must be aware that there are suggestions that it blocked some aspects of the investigation or reporting on some aspects. Could you comment whether that did occur, and if so, in relation to what issues? And secondly, could you also be quite clear, are you recommending now that the international community should set up an investigative mechanism? Thank you. Well, on the engagement with the Ethiopian and Eritrean government, I think I have to say that the joint investigation team scheduled meeting with all parties to the conflict. Some parties responded while others did not.
Parties were also given an opportunity during the investigation period to respond to queries in writing. The Ethiopian government on multiple occasions noted its commitment to receiving the report and recommendations on the joint investigation, so we sincerely hope that the government will be willing to implement the recommendations. But as of today, we have not yet received any official response from the state of Eritrea on the joint investigation team's request for a meeting or to the list of issues that transmitted to the embassy of the state of Eritrea in Addis Ababa. We have also not received any indication from the Eritrean government of openness to receive the findings and recommendations on the joint investigation, and we will continue to engage with the Eritrean authorities in this regard. In its response to the joint investigative team's request for a meeting, the TPLF indicated its readiness to facilitate an independent investigation. However, it expressed its opposition to the involvement of the Ethiopian Human Rights Commission in the investigation, and unfortunately has refused to meet us as a joint team. The report, I think, presented the findings that we were able to I would say collect, talking to the different witnesses, with the victims. And if you read the report, you will see how many times the Eritrean forces are really shown as the main responsibles for many of the violations of human rights, being it individual or massive. The report is more a chronological narrative of what happened, intending what the objective that Merit said that we were looking for the report. So you will see the huge, if I would say, responsibility of Eritrean soldiers and forces on that. On the question if we have asked them to withdraw, yes, we have done a lot of, not in the joint report, where we have done it in our public statements. Since the beginning of the conflict, we have been calling for, of course, the end of hostilities and end of violence, and end of violations or abuses. And also we have been calling for the withdrawal of Eritrean forces. We have also mentioned that to the authorities, to the Ethiopian authorities, the need to ensure the withdrawal as soon as possible of the Eritrean forces, to insist to Eritrea on the need of those soldiers to go back home and stop the violence, and of course we have been calling in our recommendations to the Eritrean government also to make all the processes of investigation of all allegations and to hold perpetrators accountable. In terms of the perception of the conflict, what we have seen is that we continue having situations on the ground that are really complicated. We continue having we continue having airstrikes in the last recent shellings by the ENDF of Mekelle, and we have received that the federal forces in Mekelle and surrounding areas between the 18th and 22 of October. We have also established that during those 5 days, 3 different locations in or near Mekelle were shelled, causing the death to 3 children and injuring 15 other civilians. On the 18th of October, 3 boys aged 9, 12, and 14 were killed as they were looking after cattle by airstrikes on farmland in Areyina, Kebele. It's like 15 kilometers from Mekelle. 8 other civilians, including a father of 2 of the deceased boys, were injured. In another incident, the same day, 7 civilians, 3 men, 4 women were injured by airstrikes near Adi High Market Center in Mekelle. And the Ethiopian government admitted responsibility for the 22 October airstrike that did not cause any casualties, but not the 18 October one that resulted in the killing of the 3 children. And it claimed that the airstrike targeted its former military base that was now training base and a battle hub of the TPLF in Mekelle. We also have received reports of advances by Tigrayan forces in the south wall zone of the Amara region.
ongoing fighting and hostilities in and around Dessie and Kombolcha is understood to have resulted in large-scale displacement and increasing humanitarian needs. And as of 30th of October, fighting was reported in Dessie. So fighting was also reporting in Kombolcha, which is close by. And electricity and telecommunications have reportedly been cut in Dessie and Kombolcha since the 30th of October. We have also received some allegations from the governments of killing of youth in Kombolcha on Sunday and Monday, but we have not been able yet to verify that. But some of these things will come in the next press release that we will issue a little bit later. And on the questions of, and of course, we have been calling all parties to end hostilities and end all violations and abuses of international human rights law, international humanitarian law, and refugee law. Well, call them to end all forms of violence against women, girls, boys, and men, to end all acts of torture and ill treatment, to ensure this is something very important, because there has been difficulties on humanitarian access. So we've been calling to ensure humanitarian access to all parts of Tigray and also to affected areas of Amara and Afar. And we also think it's indeed necessary to ensure prompt, impartial, independent, credible, transparent domestic accountability processes and remedies, but failing those, consideration should be given to an international mechanism. So on the question of the New York Times, I think if you read the report, there are the facts, there are the victims, there are the witnesses. So I think we should focus on that. Of course, it is impartial. Of course, it has been developed by a methodology that our office has provided, has trained everyone. We have a long group of experts who participated there, not from the office of regional office of Africa. We hired them specifically to do the job. Forensics, people experts in gender-based violence, in girls, in children, so they could do a whole picture. So we believe that the methodology talks by itself, but the report talks by itself. And I will invite you all to focus on the report, on the terrible findings. And I can say it was done very seriously. And of course, we had the challenges of the obstacle that Mary was mentioning in terms of not having access everywhere. So that's why we say that probably more investigations should be needed when security possibilities permit. On the recommendation of the investigative mechanism, I think we are saying that in case that the Ethiopian government has mentioned that they have said, and the reports mentioned that already 14 or 16 people has been indicted as perpetrators of rape and violence against women, gender-based violence, and that 20 more are ongoing trials. But we have no information. That's why we said that we don't have enough transparency. We feel that there's a bigger scope of violation of human rights that needs to be investigated and needs to have all the criminal investigations and held perpetrator accountable. And if that doesn't happen, we think it will be needed an international mechanism. Probably there will be a special session on the Human Rights Council that they will ask me to brief them on this, and there might be some decisions and resolution in that moment. Sorry, I said intersessional briefing. No, intersessional session. Thank you very much. Any more questions in the room? No. Peter Kenny of All Africa. Thanks for taking my question. I'd just like to make an observation. First, that journalists generally prefer to be able to ask questions one at a time. They find that a more transparent method. I would like to ask Madam Sheriff if she could expand a bit on, she spoke about intimidation of UN investigators and the Ethiopian Commission for Human Rights. Could you say who was doing the intimidation? Thank you.
Lisa Schlein of VOA. Yes, good morning, and good morning, High Commissioner. I have a couple of questions for you. First, have you received an official response from the government, Ethiopian government, to your report, to your investigation? Then you indicated that the Eritrean government probably would not implement the recommendations that you have for that government. What about the Ethiopian government? Do you believe that it indeed will implement your recommendations, or do you see some hesitancy about that? Jamie indicated that there was already a response which didn't signify great cooperation on their part, if you could elaborate on that. And then lastly, the government may not be deliberately, I don't know, is the government blocking humanitarian aid, deliberately blocking aspects of humanitarian aid to the Tigrayan people? I know that some gets through, but all UN agencies consistently, I hear them all the time, and they're very upset they're not getting their aid through. So is this a deliberate policy, and is it a form of a weapon of war? Thank you. Sorry, Nina Larson of AFP. Yes, hi. Thank you for taking my question. So I was wondering on the recommendation to possibly establish an international investigative mechanism, what you would like that mandate to be, and if it should include investigation into the allegations of genocide. Do you think that would be included in that mandate? And along the same lines as what Lisa was asking, what about the use of deliberate starvation as a weapon of war? Would that also be included? Thank you. Well, on the report, the information that we have is that intimidation to the joint investigation team was done mainly by regional security forces. That's the information. We don't have more detailed information. Did you have, Marit, more detailed information? Because I mean, just to say that it was at military, also checkpoints and other issues, and sometimes the intimidation was more formal, informal, including, of course, by population sympathetic to one side or the other when the team was traveling. So that's what we would say. Could I just mention there was a question earlier on health centers. Okay. And whilst we don't really have information about whether health centers were really used for violations or crimes as such, the report really documents, and I wanted to just draw attention to that, to the significant damage to many, many health centers in Tigray in particular, due to shelling, due to looting and the inaccessibility. 52% of the health centers only remain functional. Only 40 out of 224 health centers in Tigray, and they're only in the bigger cities such as Mekelle, Shire, and Aksum, and on the main roads. And the team really documented significant damage to health centers from shelling, from looting, from the absence, and of course the absence of medical personnel. So that is a particularly difficult situation that we should, you can read about in the report. Thank you. High Commissioner, back to you. Yes, on the question is we have received an official response to the joint investigation. Well, as you know, we when we prepare a report, and even in a joint report, we send the report to the member state concerned. So we did send it to the Ethiopian government, and they gave us comments. We usually, but they also said that they want to speak publicly about it. So we did receive these comments officially from the government, and that so those had been analyzed and look at it if they were, because usually what we ask from governments is to see if some facts have any mistake. That's the kind of thing. But of course, we do not, and if there are real facts,
it could be, introduce certain adjustment. In this case, it was more their interpretation of the issues and their interpretation of certain incidents. But we did receive a response. We did not receive any response on any, as I mentioned before, on the possibility of asking Eritrean or alternatives on that. On the question of denial of on Eritrea, the government will do we see if they're gonna really follow the recommendations? Well, they said in that official response that they will look at this and they will analyze this and will follow the recommendation. And we have been urging relevant parties to accept and act on our recommendations. OHCHR will also work on measures to support the government towards accountability and required reforms to ensure compliance. We'll also organize follow-up consultation with Ethiopian authorities and parties willing to engage with a view to unpacking the recommendations and following up with them on how best to support them in implementing the recommendations to bring about real accountability process. As I said before, I'm expected to update probably the Human Rights Council as a way of taking forward the outcome of the joint investigation. We'll consider briefing the Human Rights Council on the findings of the report during either an informal briefing or intersessional session on a variety of subjects, including Tigray. On the idea of on the question on denial of humanitarian access to humanitarian relief, yes, the conclusion that we have on this is that there were access restrictions, including multiple checkpoints by EDF and ENDF, which impeded or delayed the delivery of humanitarian assistance to part of Tigray and Amhara region. Tigray forces were implicated in setting up road blockades that resulted in delay of humanitarian relief as well. While the joint investigative team could not confirm deliberate or willful denial of humanitarian assistance to the civilian population in Tigray or to use the starvation as a weapon of war, we recognize it needs for further investigation on alleged violations related to denial of access to humanitarian relief and killings of humanitarian workers. And that was the conclusions during the report. But we have tried to get some new information from the colleagues of the humanitarian actors. And so what we have said that up to 7 million people in Tigray and Amhara and Afar are now in need of food assistance and other emergency support. And this includes more than 5 million people in Tigray, where an estimated of 400,000 are living in famine-like conditions, IPC 5, that means catastrophic level of food insecurity. And the spread of the conflict to neighboring Afar and Amhara regions has caused large-scale population displacements and increased food insecurity and protection needs. But talking specifically to access, that was the question. Access restriction has drastically limited the entrance of life-saving humanitarian supplies into Tigray, as well as fuel, cash, and equipment needed to sustain operations. Since the 18th of October, no trucks with humanitarian supplies have arrived into Tigray. All convoys movement are on hold in Samara and Afar region, pending authorization from the authorities. Since the 12th of July, only 15% of the trucks, that is 1,114 trucks needed, have entered the region. An estimated 100 trucks with food, non-food items and fuel must enter Tigray daily to meet critical humanitarian needs. Fuel for the humanitarian response had not entered Tigray since early August, forcing partners to suspend or significantly reduce humanitarian programs. And since the 22nd of October, flights have been suspended following the incident with an humanitarian flight destined for Mekelle was aborted due to airstrikes. So this means that cash for the humanitarian operation cannot be transported any longer, and movement of aid personnel is restricted. And on the final questions of the inclusion of a recommendation, I think
it's the moment we have urged the government to do their work, they follow the recommendations. They need now to show that they are really taking seriously those recommendations. They are really taking seriously the need for accountability and bringing perpetrators accountable. We will be monitoring that situation, and of course, it will be up to member states after we inform them to define if there's enough progress or if there is a need for a sooner international independent investigation. We do believe that there's a need for even domestic international independent investigations. In case that does not happen, we will be looking forward for an international independent mechanism. የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የምትከታተሉት ከአሜሪካ ድምጽ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁን ቀጥታ ስርጭት ነው። በአሁኑ ሰዓት ጄኔቫና አዲስ አበባ ላይ ትግራይ ክልል ውስጥ ተፈጽመዋል የተባሉ በሁሉም ወገኖች ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችና ስደተኞች ህግጋት ረገጣዎችን በተመለከተ ሲካሄድ የቆየው ምርመራ ሪፖርት ይፋ የተደረገበትን ስነ ስርዓት ነው ያስተላለፍንላችሁ ያለ ነው። በሳተላይትና በአጭር ሞገድ ስርጭቶቻችን በቀጥታ እየተከታተላችሁን እንድትቆዩን ጋብዛለን። እንደዚሁም በማህበራዊ መገናኛዎችና በዌብሳይታችን ላይ እንገኛለን። በአማርኛ በትግርኛና በአፋን ኦሮሞ ነው ይህንን ቀጥታ ስርጭት እያደረስናችሁ ያለ ነው። ትግርኛው አብርሃም ዘሪያ አብሮኛል። ኩብራት ኻትና ዝብቀታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ዘሎ ፈነወ ካብ ጄኔቫ ዝካየድ ዘሎ ውፅኢት ምርመራ ኮሚሽን ላዕለዋይ ኮሚሽን ውድብ ሕብረት ሃገራት ከምኡን ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዝካየዶ ውፅኢት መጽናዕቲ ከምዚ ክንካት በጻሕና እቲ ኮሚሽን ኣብ ጄኔቫን ኣብ አዲስ አበባን ውፅኢት መጽናዕቲ ይህባሎ ኣብ ጄኔቫ ዘሎ ፈኖይና hankatat ጽሕና በመሰረት ውጽኢት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ምሸል ባትለት እቲ መጽናዕቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ቦታታት ኣብ ውቕሮ ኣብ አላማጣ ኣብ ቦራ ኣብ ማይጨው ኣብ ዳንሻ ኣብ ሕሞራ ኣብ ማይካድራ ኣብ ባሕር ዳር ኣብ ጎንደር ከምኡን ኣብ አዲስ አበባ የተኻየዱ ንልዕሊ 267 ሰባት ቃለ መጠይቅ ገይሮም ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ ምባልናቲ ፈጸምቲ ናይቲ ግፍዒ ዝበሃሉ ኸዓ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ከምኡን ሚሊሻ ፋኖ ሓይልታት ትግራይ ሚሊሻ ትግራይ ከምኡን ሰራዊት ሓይልታት ህወሓት እዩ ከም ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ ኣካል ናይቲ መጽናዕቲ ማለት እዩ ካብቲ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዜጋታት ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ቅረብ ሕክምና ካልእ መሰረታዊ ኣገልግሎት ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ ዝተፈጸመ ግፍዒ ከምኡን ልዕሊ ኣብ ዜጋታት ዝተፈጸመ ናይ ሞት ቅትለት እዩ በብእዋን ቅጽል እዩ ናብ በፈቃዱ ሕልፈኩም daawwattoota keenya hordoftoota keenya qophiin kun kan isinii darbaa jiru sagalee Ameerikaa irraati. Akkuma kanaan dura dubbanne sababni nu amma as jirruu fi dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti uumameera dhalateera jedhamuun keessumaa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatiin wal qabatee kan uumame irratti komishiiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Jeneevaarraa gabaasa dabarsaa jiruudha kan dabarsaa jirru. Gabaasni waloodhaan komishiinii mirga namoomaa Itoophiyaa wajjiniin qophaa'e kunis saatiin wal fakkaataatti Finfinnee keessattis darbaa jira. Gabaasa kana keessatti kan ilaalame akka waliigalaatti haleellaa siviilota irratti raawwatame ajjeechaa seeraan alaa mootummaadhaan akkuma kana immoo warra lolaa jiru TPLF kan raawwatamedha. Itti fufaa irra deebinee immoo bakka irratti isinitti himna gaggabaabsine jechuudha. አመሰግናለሁ አብርሃም በፍቃዱ። አሁን ወደ ጄኔቫ እንመልሳችኋለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባሽሌት የሚመሩት ስነ ስርዓት ነው። by the Tigrayan forces and continue until today.
unfortunately, we also see that all parties continue violating human rights until today. So that's why, having said that, we can see that different periods can show a little bit different trend. We need all parties to stop hostility, all parties to stop violence and violations of human rights, and we need everybody to take responsibility on this and do what they have to do, and that's why we are giving recommendation to all parties, especially, of course, on governments, because it's a state, their main responsibility always to ensure the protection. But here we do have non-state actors, but there are the military forces and militias that are violating human rights. They also need to be responsible and stop all the violations of human rights. Thank you very much. So I think we'll end it there. And thank you all for attending and for your attention to the report. የተከበራችሁ የአሜሪካ ድምጽ ተመልካቾች፣ አድማጮች፣ ተከታታዮች ይህንን ዝግጅት እያስተላለፍንላችሁ ያለነው ጄኔቫ ላይና አዲስ አበባ ላይ በተመሳሳይ ሰዓት እየወጡ ያሉ ትግራይ ውስጥ በተፈጽመዋል በተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችና የስደተኞች መብቶች ጥሰቶች ላይ ሲካሄድ የቆየው ጥምር ወይም የጋራ ምርመራ ሪፖርት ይፋ የወጡበት ስነ ስርዓትና በሪፖርቶቹ ላይ የተካሄደውን ቃለ ምልልስ ነበረ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባሽሌት የመሩት የሪፖርቱን ይፋ የማድረግና የቃለ መጠይቅ ከጋዜጠኞች ጋር ያደረጉት ቃለ መጠይቅ ስነ ስርዓት ነበረ። ከጥቂት ሰከንዶች በፊት የተጠናቀቀው ክቡራትና ክቡራን ዝግጅታችን እስከ ማለዳው 12 ሰዓት አዲስ አበባ ላይ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ እንደዚሁም አዲስ አበባ ላይ እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል። ወደ አዲስ አበባም ጎራ ብለን በዚያ ያለው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ቃኘት ለማድረግ እንሞክራለን። በአጠቃላይ በዚህ አሁን በወጣው ሪፖርት መሰረት በተለያየ ደረጃ በሁሉም ወገኖች ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መኖራቸውን ማረጋገጡን ይሄ ጥምር ኮሚቴ እንደዚሁም የስደተኞች ሕጎች ጥሰቶች መኖራቸውን የሚያሳዩ ጭብጦች መኖራቸውን አሳውቋል ሪፖርቱ። ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባሽሌት እንደሰማችሁት ደጋግመው ሲናገሩ የነበረው ጭብጥ ሲሉ ነበር። ፋክትስ ሲሉ ነበር። ለሚነሱትም ጥያቄዎች መልስ ሲሰጡ በተቻላቸው መጠን እነዛን ጭብጦች ለማግኘትና ምርመራውን በዚያ ላይ ለማድረግ ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ተናግረዋል። ምንም እንኳን በሁሉም ወገኖች ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችና የስደተኞች ህግጋት ረገጣዎች ቢኖሩም ጄኖሳይድ ወይም ደግሞ የዘር ላይ ያተኮረ የጅምላ ፍጅት ተካሂዷል ለማለት በቂ መረጃ እንደሌለ ሚሼል ባሽሌት ሪፖርቱን አስመርኩዘው ተናግረዋል። ከዚያ በተረፈ ለቀሩ አንዳንድ ነጥቦች ደግሞ ወደ ባልደረቦቼ መለሳለሁኝ። ከዛ በፊት ግን አዲስ አበባ ላይ ያለው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ከሪፖርተሮቻችን አንዱ መስመር ላይ ካሉ ደሳለኝን እጠይቀዋለሁ እንዲያገናኘኝ። ከዚያ ዘገባ እንሰማለን። እስክንድር ፍሬው ሸራተን አዲስ እየተካሄደ ባለው ስነ ስርዓት ላይ አለ። እስክንድር አለህ መስመር ላይ? አለ ሰለሞን፣ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ እናንተ? እኛ ጋር ማለዳ ነው አሁን። ምናልባት ከባድ ስራ ላይ ነው የቆያችሁት። እስቲ አጠር አድርግና ንገረን ምን እንደተካሄደ አዲስ አበባ ላይ። እንግዲህ ሰለሞን፣ እናንተም ስትገልጹ እንደቆያችሁት ሪፖርቱ በተመሳሳይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባልደረቦች በሸራተን አዲስ ይፋ ማድረግ የጀመሩት ከዛ ቀደም ብሎም የሪፖርቱ ቅጂ በጽሁፍ እና በኢሜል ጋዜጠኞች ታድሏል። ሪፖርቱ የሚያካትተው ቀደም ሲል አንተ እንደገለጽከው ሰለሞን ከህዳር 2012 ጀምሮ እስከ ሰኔ ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት የተኩስ አቁም ማድረጉን ካስታወቀበት ሰኔ 2012 ድረስ ያለውን ተፈጸመ የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ያካተተ ነው። ዶክተር ዳንኤል በቀለ በሪፖርቱ መግቢያ ላይ ተናገሩ ተብሎ እንደተገለጸው ተቋማቸው ከሰኔ መጨረሻ በኋላ የተፈጸሙ ጥሰቶችን እየተከታተለ መሆኑንና የደረሰባቸውን ውጤቶች በሂደት ይፋ እንደሚያደርግ ጠቅሰዋል። አሁን ስነ ስርዓቱ የሸራተኑ አሁንም እየተካሄደ ነው። ሰለሞን፣ ባልደረቦቻችን መለስካቸው አማሃ ለአማርኛ፣ የጥቁ ፈቃዱ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ መስመር ላይ ይገኛሉ።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለም ጊዜው የሚፈቅድ ከሆነና በጊዜ የሚጠናቀቅ ከሆነ ሪፖርቱን ማቅረቡ ስነ ስርዓት ለአሜሪካ ድምፅ በቀጥታ ገብተው አሁን እንደሚሰጡ ነግረውኛል። ይሄ ነው ለጊዜው ያለው። ባልደረቦቼን ይዤ እስክመለስ እዚህ ላይ ላቆም ሰለሞን። አመሰግናለሁኝ እስክንድር። ተመልሰን እንመጣለን። እንዳልከው በዚሁ በዝግጅታችሁ ቆዩ። ይሄ ሪፖርት የተሰራው የተከበራችሁ አድማጮች ከ200 በላይ የሆኑ በተለያዩ ደረጃዎች ካሉ ከተጎጂዎች አንስቶ እማኞች ነን እስከሚሉ እስከ ባለስልጣናት፣ የሲቪል ተቋማት፣ የሃይማኖት ተቋማት እንደዚሁም የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር ቃለ መጠይቆች የተደረጉበት መሆኑን ሪፖርቱ ተናግሯል። በዚሁ መሰረት በኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት፣ በትግራይ እንደዚሁም በኤርትራ፣ በአማራ ልዩ ኃይሎች፣ በፋኖ፣ በሚሊሻ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ በትግራይ ልዩ ኃይሎች፣ በትግራይ ሚሊሺያ እና በተባባሪዎቻቸው ተፈጽመዋል የተባሉ የኢትዮጵያ መንግስት ቅድም እስክንድር እንዳለው እስከ ጁን መጨረሻ ድረስ የሰኔ የወር የመጨረሻው ሳምንት አካባቢ ድረስ እስከነበረው ጊዜ ድረስ ተፈጽመዋል የተባሉ የመብቶች ጥሰቶችን ነው ይሄ ሪፖርት ያካተተው። በነገራችን ላይ የትግራዩ ጦርነት ከተነሳ ነገ ልክ 1 ዓመት ይሞላዋል። አብርሃም የመስከነካ ሰሎሞን ከምዝኽን ካተሎ ጽንሕና ካብ ጄኔቫ ዝመሓለፍ ዝነበረ መደብዩ ካብቲ ብጋጽኛት ኮሚሽን ላዕላይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ዝቐረበላ ሕቶ ገለ ካብኡ ንኣብነት በቶም መንግስታት ነቲ ውፅኢት ምርመራ ትገብርኩም ልዋን ብመንግስታት ፀቕጢ ነርኩም ነው ዝብል እዩ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ናብ ጄኖሳይድ ወይ ከዓ ምጥፋእ ተባሂሉ ምዝደብ ብክእል ዶ ዝብል ሕቶ ነይሩ። ካልእ ምትሕባር ናይ መንግስታት ነርኩም ዶ ነዚ ውፅኢት መጽናዕቲ ክትገብር ዝብል ነይሩ። ከም መልሲ ናይ ሚሸል ባችለትን ካልኦት መሳርሕታት እንታይ ዝብል ነይሩ። ካብ በብእዋኑ ንመንግስታት ክትሓበሩና ፃውዒት ጌርና መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ መልሲ ሃብናን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውፅኢት ናይቲ መጽናዕትና ርእይዎ ኣንቢብዎ ርእቶውን ሂብሎ ኢሉ። ካልእ መንግስቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ውፅኢት መጽናዕቲ ከም ዘይቅበሎ ነቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ዘይቅበሎ እውን ጠቒሱሎ። ከም ሚሸል ባችለት ከም ዝበለቶ እውን እቲ ተፈፂሙ ዘሎ ውፅኢት ስጋብ ሕጂ ናብ ምጥፋእ ዘረ ወይ ከዓ ጄኖሳይድ ክበሃል ዝኽእል ኣይኮነን ዝያዳ መጽናዕቲ ግን ዝሓትት ኢላላ። ካልእ ብጋዜጠኛታት ካብ ዝቐረበላ ሕቶ ቀንዲ ፈጸምቲ ግፍዒ መን እዮም ዝብል ነይሩ። እሳ ከም ዝጠቐሰቶ ኣስማት ናይቶም ፈጸምቲ ግፍዕን ኣለውና ኣብዚ እዋን እዚ ክንዝርዝሮ ኣይንኽእል ኢና። ኣብ ዝሰንሐ እዋን ግን ውፅኢት ናይቲ መጽናዕትና ክንህብ ኢና ኣለና። ካልእ ዓበት ምናልባት ኣብ ቀጸለኹም ንለሰኩም ናብ ፈቐዶ ኣሕልፈኩም። አመሰግናለሁ አብርሃምን። እስክንድር አንድ ጊዜ ከመስመር ላይ ብትወጣልን እስክንድር፣ አንድ ጊዜ የሚቀጥለውን እድል ደግሞ ለበፍቃዱ ልስጥ። Tolega ordoftoota keenya akkuma sila jenne gabaasni kun yookaan tamsaasni kun kallattiidhaan kan isinii dhufaa jiru dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwate ilaalchisee gabaasa komishiniin mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii fi komishineriin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa qopheessan waloodhaan dhiyeessaa jiru. Isa irratti hundaa'eeti kan tamsaasni kun isinii darbaa jiru. Inni Finfinnee keessatti dhiyaachaa jiru ammayyuu itti fufee jira. Inni Jeeneevaa yeroodhaaf xumurameera. Isa Jeeneevaa kana irratti gabaasa jarri baase keessatti akkuma sila jalqabne kan ilaalame dhimmi irratti ilaalame haleellaa siviilota irratti raawwatame kuni mana namootaa irratti, mana barumsaa irratti, hospitaalota irratti maaltu raawwatame waan jedhee ilaaleera. Ajjeechaa seeraan alaa namoonni seeraan alaan du'aniiru humna ittisa biyyaa Itoophiyaatiin adda bilisuu baasaa uummata Tigraay milishoota Amaaraatiin kan godhameedha jedha. Mootummaa Eertiraallee achi keessatti galcheera. Reebicha
reebicha hamaa namarratti raawwatame ilaaleera saamicha godhame kanas ilaaleera hokkora saalaa dirqiidhaan dubartoota gudeeduu irratti kan raawwatame ilaaleera akkuma kanaan immoo namootni adda addaa humnaan dirqiidhaan miliqanii bakka buuteen isaanii hin beekamne jiru isas ilaaleera kuni itti dabalee namoota qe'ee isaanii irraa humnaan buqqa'anii baqataa ta'an biyya keessattis biyya alaattis kanas ilaaleera wanti kuni egaa dhumar gaaffinis dhiyaatee fi ture Michel Bachelet olaantuu komishinari olaantuu dhaabbata mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti gaaffii dhiyaatan keessaa hundumarra deemnee kanatu dhiyaate jechuudhaaf yeroo hin qabnu ijoo ta'anii kan dhiyaatan keessaa dhiittaa mirga namoomaa kanarratti keessatti waraanni Itoophiyaa keessatti hoggantoonni olaanaan irratti hirmaataniiru wanti jedhu ka'ee ture warreen dhiittaa mirga namoomaa kanarratti hirmaataniiru jedhan keessaa immoo eenyutu caala mirga namoomaa kana dhiittaa irratti raawwate wanti jedhu ka'ee jira kana keessa galanii bal'inaan wanti isaan kennan hin jiru garuu maaltu wanti tokko achirratti qabxiin qabamuu qabu tokko maa inni wanti raawwatame kun duguuggaa sanyiiti moo jechuudhaan gaaffiin ka'ee jira isarratti Michel Bachelet akka jedhanitti ammaatti amma gabaasa qabnutti wanti raawwatame yakka adda addaati malee duguuggaa sanyiiti waan jechuu dandeessu surra nun geessisnee jedhaniiru kanuma hordoftoota keenya inni Finfinneetti ibsamaa jiru Sheraatan Addis keessatti ibsamaa jiru ammayyuu itti fufee jira gabaasonni keenya achi jiru karaa afaan Oromootiin Mitikkuu Fiqaaduu achi hordofaa jira eeganni dhumee jedhee booddee immoo gara sanatti deebinee inni Finfinnee maal fakkaata waan jedhu hiyyaalla Mitikkuudha wajjiniin wal arguudhaan kanuma karaa biraatiin immoo xiinxala nama kanarratti karaa seeraa nama xiinxaluudhaaf danda'us immoo yoo dandeenye isiniif dhiyeessuu yaalla saatii keenya ilaallee fuula duratti itti deemna kanuma karaa keenyaan egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya hundumaa. አመሰግናለሁኝ ገለቶማ በፍቃዱ የቀን ያለ አብርሃም ዝግጅታችን እስከ 7 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል አሁን አዲስ አበባ ላይ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ36 ደቂቃ ሆኗል ጄኔቫ ላይ እና አዲስ አበባ ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ትግራይ ውስጥ ተፈጽመዋል በተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ላይ ሲካሄድ የቆየው የጋራ ምርመራ ሪፖርት የወጣበት ስነ ስርዓት ነው በቀጥታ እየተላለፈላችሁ ያለው የተከበራችሁ አድማጮች በዛሬው ሪፖርት ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባሽሌት ጄኔቫ ላይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ አዲስ አበባ ላይ የመሯቸው ስነ ስርዓቱን ይፋ ማድረጊያ ሪፖርቱን ይፋ ማድረጊያ ስነ ስርዓቶች ናቸው የተካሄዱት አዲስ አበባ ላይ እስካሁን ድረስ እየተካሄደ እንደሆነ እስክንድር ነግሮናል መለስካቸው አማሃም እንደዚሁ በቀጥታ እየተከታተለ ነው ስነ ስርዓቱን እዚያው ይገኛል አሁን መለስካቸውን መስመር ላይ ይዤዋለሁኝ መለስካቸው ትሰማኛለህ ደሳለኝ የመለስካቸውን ድምጽ ላስቸግር ትንሽ ከፍ አድርግልኝ እንደምን ዋልክ መለስካቸው እስቲ ምን ይመስላል የሸራተኑ ስነ ስርዓት እንደምን ዋልክ ሰለሞን እንግዲህ የሸራተኑ ስብሰባ ወይም የጋዜጣ ጉባኤ ጉዳይ እየተጠናቀቀ ነው በአሁኑ ጊዜ ጥያቄዎች ተነስተው እየተመለሱ ናቸው በዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤልና በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድርጅት ተወካዮች አማካይነት እየተካሄደ ነው ምንድናቸው ዋና ዋና የተባሉ ነጥቦች የኢትዮጵያ መንግስትስ የሰጠው ምላሽ አለ ለዚህ የመንግስታቱ ድርጅት ሪፖርት ወይም የጥምር ኮሚቴው ምርመራ እንግዲህ የጥምር ኮሚቴው ምርመራ ውጤት የኢትዮጵያ መንግስት በአንዳንድ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ጥርጣሬ ቢኖረውም በአብዛኛው ግን የሚሰማበትና የሚነሱ ጥያቄዎችን የደረሱ ጥቃቶችንም
በምርመራው መሰረት የደረሱ ጥቃቶችንም ለማጣራትና አጥፊዎችን ለሕግ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት አስታውቋል ብለዋል ኮሚሽነር ዳንኤል። አመሰግናለሁኝ መለስካቸው። በርከት ያሉ ነጥቦችን ነው የያዝነው ከዛሬው ሪፖርትና በአጠቃላይም ከጋዜጠኞች ጥያቄና መልሶች። በዚህ ሪፖርት ላይ የሚወጡ ዘገባዎች ይኖሩናል። በርከት ያሉ ትንታኔዎችንም እንደዚሁ እየያዝን እንመለሳለን። በነገራችን ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዚህ በዛሬ ሪፖርቱ ላይ በሁሉም ወገኖች ተፈጽመዋል ካላቸው ጉዳዮች መካከል በሲቪሎች ላይ እና በሲቪል ተቋማት ላይ መደዳውን በጅምላ ተፈጽመዋል የሚባሉ ጥቃቶች፣ ከህግ ውጪ የሆኑ ግድያዎች፣ እንደዚሁም የማሰቃየት አድራጎቶች ወይም ቶርቸር፣ እጅግ የተስፋፉ በዘፈቀደ የሚካሄዱ እስራቶች፣ አፈናዎች እና ደብዛ የማጥፋት አድራጎቶች፣ እንደዚሁም ዝርፊያ፣ ንብረት ማውደም የመሳሰሉ አድራጎቶች፣ የጾታ ጥቃት እና መድፈርን እንደዚሁም አስገድዶ ማፈናቀል ከየአካባቢው ሲቪሎችን በስደተኞች ላይ ተፈጽመዋል የተባሉ በርከት ያሉ የሰብአዊ መብቶችና የስደተኞች ጉዳዮች ህግ ጥሰቶችን ጭምር ያካተተ ሪፖርት ነው ያለው። በዚሁ በዘገባችን እንቀጥላለን። አንዳንድ ዝርዝሮችን እያቀረብን እንቀጥላለን። የኢትዮጵያ መንግስት የቀረቡለትን አስተያየቶች እንደሚፈትሻቸው፣ ተጠያቂዎችን ለህግ እንደሚያቀርብ ቃል መግባቱን ከፍተኛ ኮሚሽነሯ ሚሼል ባሸሌት ተናግረዋል። የኤርትራ መንግስት እስካሁን ድረስ ለቀረቡለት ጥያቄዎች የሰጠው መልስ እንደሌለ ወይም የመተባበር አዝማሚያ ምልክት እንደሌለ ተናግረዋል። በህወሓት በኩል ምንም እንኳን በነፃ ምርመራ እንዲደረግ ፍቃዳቸው ቢሆንም እና ለመተባበር ዝግጁ ቢሆኑም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን በወገንተኛነት በመጠርጠራቸው ምክንያት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተሳተፈበት ምርመራ ላይ ላለመሳተፍ ወይም ላለመቅረብ መናገራቸውን ጠቅሰው ሚስ ባሸሌት ተናግረዋል በዛሬው የጥያቄና መልስ ንግግር ላይ። እንደዚሁም የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር የአድቮኬሲ ባልደረባ የነበሩ ሰው በቅርቡ ፐርሶና ኖን ግራታ ወጥቶባቸው ከተባረሩት ባለስልጣናት መካከል አንዱ በመሆናቸው እሳቸውንም የሚመለከት ጥያቄ እንደዚሁ ተነስቶ ነበረ። እስካሁን ድረስ የእሳቸውን ጥፋት በሚመለከት የኢትዮጵያ መንግስት ያቀረበላቸው ተጨባጭ መረጃ ወይም ማስረጃ አለመሆኑ ሚስ ባሽሌት ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ እየተነጋገሩ እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ሁሉም ወገኖች የሁከት አድራጎቶችን እንዲያቆሙ፣ ጦርነቶች እንዲቆሙ ደጋግመው ጠይቀዋል። እርዳታ እንዲደርስ ደጋግመው ጠይቀዋል ሚስ ባሽሌት። እስቲ አሁን ሌላ እንግዳ ደግሞ አለን። በፍቃዱን ወደዚህ ወደ መናገሪያው ልጋብዝ። Egaa hordoftoota keenya akkuma sila jechaa turre sagantaan addaan kun kan isinii darbaa jiru dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatame ilaalchise komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaas waloo dhiyeessanu irratti waan kana irratti akkuma sila jedhee yaada yookaan xiinxala nama beekaa tokko isiniif dhiyeessina, nama xiinxala nuu kennu isiniif dhiyeessina jennee turre afaan Oromootiin. Amma keessummaan keenya sarararra jiru nu eegaa jiru jechuudha. Keessummaan koo kun Bahar Umar jedhamu. Obbo Bahar Umar kanaan dura yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa seeraa turani. Amma biyya Ameerikaa jiraatu. Obbo Bahar jirtu sarararra? Yes, ninjira. Galatooma asii halkanii gaabariidha. Hirriba dhabdanii teessanii sagantaa kanarratti hirmaachuu keessanii fi mee gabaasa kanarratti akkamitti ilaaltanii akka dhaggeeffattanii akka hordoftanii abdiin qaba. Mee yaadni keessan gabaabaadhumaan maa inni akkuma waliigalaatti? Galatoome obbo Fiqaaduu yeroo kana naa kennuu keessaniif carraa kan argachuu kiyyaaf baay'een galatoomsa sagalee raadiyoo Ameerikaa. Gabaasni kun gabaasota amma dura mirga dhala namaa Itoophiyaa irratti dhiyaatan ilaalchisee wanni adda godhu tokkoffaa mootummoota gamtoomaniitiin dhiyaachuu isaati. Lammaffaa immoo gabaasni kun irra caalatti lafarratti yookiin qaamaan iddoo yakkii yookiin dhiittaa mirga dhala namaatti raawwate sanarratti gaggeeffamuunsaa adda isa godha. Kana bira darbee
qorannoon kun sadarkaa addunyaatti dhiyaate akkasumas recommendation inni dhiyeesse tokko fakkeenyaaf qorannoon dhiyaate kun akka bu'uura itti gaafatamummaan akka uumamuuf keessattuu dhimmichi gara qaama mootummoota ol ta'anii mana marii yakka addunyaa mana murtii yakka addunyaa ICCdhaaf akka dhiyaatu yaada marii dhiyeessuunsaa cimina isaati. Qorannoon kun kan godhame naannoo Tigraayitti yakka saba waraanaatiin wal qabatee yakkoota godhame irratti kan hundaa'e. Kana keessatti immoo hanqinni jiru tokko maali iddoo kana dura dhiittaa mirga namaa sarviis mirga namaa itti raawwatame jedhamee dhaabbilee mirga namoomaatiif falman garaagaraa kan akka Human Rights Watch fi Amnestyidhaan dhiyaate naannoo Aksuumitti daawwannaa godhuu dhabuunsaa hanqina guddaadha. Akkasuma bira darbee akkuma hubannutti iddoon eega lolli naannoo mootummaa federaalaa humna isaa naannoo Tigraay keessaa baase lolli kun gara Affaarii fi naannoo Amaaraatti babal'atee jira. Iddoolee sanis bal'inaan eega mootummaa federaalaa humna waraanaa Tigraay keessaa baase jedhee booda naannoo saditti yakka raawwatametti xiyyeeffachuun dhabuunsaa hanqina mataasaa agarsiisa. Kana biraan gara yoo laallee yakka kana qaamni yakka kana gaggeessan gama Itoophiyaatiin humna raayyaa Itoophiyaa, humna milishaa Amaaraa akkasumas humna addaa Tigraay fi qaama alaa immoo irraa Eertiraadha jechuudha. Kana keessatti humnoonni kun hundinuu itti gaafatama yakka raawwachuu isaanii mirga namaa sarbuu isaanii akkasumas mirga seera lola addunyaa cabsuu isaanii walumaa galatti haa ibsu malee addatti baasee kamtu maal hojjetee ka jedhu irratti hanqina jira. Iddoo tokkotti milishaan Amaaraa maal akka hojjete akkasumas milishaan yookaan humni addaa Tigraay maal akka hojjete humni Tigraay Eertiraa maal akka hojjete ibsa. Bal'inaan garuu adda baasee qaama kamtu kam hojjete jedhu irratti ibsa bal'inaan wanti kaa'ameen jiru kun akka hanqinaatti ilaaluu dandeenya. Kana bira darbee sadarkaa qaama yakka seerri isaan irratti hundaa'an seera addunyaa, seera mirga dhala namaa, seera baqattootaa akkasumas seera yakka addunyaa waan ta'eef kana keessaa tokko amma dura mootummaan Ameerikaatii simaa ture yakki kun tarii jenosaayidii ta'uu danda'a yookaan ethnic cleansing raawwatamee jira keessattuu dhiyaa Tigraay irratti uummata sababa eenyummaa isaaniitiin yakki irratti raawwatamee jira ka jedhu gabaasni adda addaa ba'aa jira. Dhimma kana immoo dhimma jenosaayidii kana gadi fageenyaan qorachuu dhabuudhaa fi wantoonni isaan ragaan qabnu kanaaf jenosaayidii nama hin jechuun isaanii kun I think mirgoota namoota dhimma kana hordofanii fi qaamolee dhibba kana hordofanirraa qeeqni waan itti ka'u natti fakkaata. Maaliif jennaan mootummaan Ameerikaatii fi dhaabbileen biroo kana dura yakki akkasii hojjetamuu mala ka jedhu ragaa qabatamaa ragaa isaan karaa adda addaatiin walitti qabatanirraa ibsamee jira. Walumaa galatti rakkinni tokkommaas asitti itti dabaluu barbaachisu qorannoon kun qorannoo lolli naannawa Tigraay qofarratti daanga'uunsaa gama isaatiin mudannoodha. Maaliif Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa sarbamuun bakki itti himamaa ture naannoo Tigraay qofa osoo hin ta'in naannoo Oromiyaa, naannoo Beenshaangul akkasumas naannoolee biraatti. Yoo qorannuma kanattuu deebina akka taate qorannoo kana fakkeenyaaf Amnesty International fi Human Rights Watch fi miidiyaan akka gabaasaa jiranitti sababa lolaa kanaan wal qabateen dhalattoota Tigraay naannoo Finfinneetitti yeroo lolaa kana miidhaan akka irra gahaa jire miseensonni loltuu Itoophiyaa kan ta'an Tigraay sababa lolaa wal qabateen rakkachaa akka turan ibsamaa ture. Qorannoon kun kanallee hammachuu dhabuunsaa hanqina of danda'e qaba. Irra caalatti immoo qorannoon kun naannoo tokko qofa irratti xiyyeeffachuunsaa keessattuu yakkoonni Oromiyaa keessatti raawwataman kan Amnesty International bara 2019 keessa baasee kan naannoo kibba Oromiyaa, naannoo Gujii fi naannoo biraatti raawwataman kan hammachuu dhabuunsaa hanqina mataa isaati. Rakkinni guddaan immoo wanti galatoome Bahar wanti kun hin dhaabbatu natti fakkaata. Egaa kan irratti ni xiyyeeffate suma naannoo Tigraay duwwaa irratti waan ta'eedhaa fi gabaabaadhumatti mee kana booddee maaltu itti fufamee yaaduma xinnoo gabaasa kana booddee maaltu eegama? Baay'ee gaarii. Gabaasni kun wanni gaariin tokko wanni inni kaa'ee lolli akka dhaabbatu akka qabiyyeetti kaa'ee jira. Akkasumas qorannoon akka gaggeeffamu yakkoota raawwataman sarbiisa mirga namaa kana ilaalchisee qorannoon sadarkaa biyyaatti sadarkaa addunyaatti gaggeeffame
namoonni yakka kana raawwatan qaamoleen yakka kana raawwatan seeraaf akka dhiyaatan namoonni yakka kana keessatti miidhaman ammoo gumaa akka argatan yookaan namoonni san gargaarsa akka argatan dhiyeessuun kun baay'ee kan jajjabeeffamu kana bira darbee dhimmi kun yoo mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraadhaa dhimma kana qoratanii dhiyeessane taate mootummoonni gamtoomanii manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii dhimmicha kana gara mana murtii yakka addunyaa yookaan ICC akka geggeessu akka dhimma san garasitti akka geessu yaada murtii dhiyeessuunsaa waan gaariidha. Kanarra dhaabbadhee mootummaan Itoophiyaa mootummaan Tigraay mootummaan Eertiraatis dhimma dhiyaate kana ofitti fudhatanii hanqina isaa akkuma jirutti ta'e kana akka bu'uuraatti fudhatanii qorannoo kanarra dhaabbatanii namoota yakka kana raawwatan seeraaf dhiyeessu namoota kanarratti miidhaman gargaaru irratti itti fufuu qabanii akkuma dhaabbanni kunii fi dhaabbileen biraatis ibsa kennanitti lolli durarratti lolli dhaabbachuu qaba namoonni gargaarsi namoota rakkatan bira ga'uu qaba kana bira darbee immoo dhaabbanni walabaa tokko dhaabbatee qorannoo kana bal'inaan qorachuu qaba. Wanni hubachuu qabnu obbo Fiqaaduu kuni qorannoo nama dhiyaate kuni gama human rights perspective yookaan gama qorannoo sadarkaa mirga namaatti irraan dhiyaate malee qorannoo yakkaatiin. Kanaaf dhimma kan akka yakkaatti qaamni qoratu tokko dhaabbatee yoo kan ragaa amma dhiyaate kan akka bu'uuraatti fudhatee ragaa dabalataa qorachuudhaan dhimmichi kuni bu'uura irraa qulqullaa'ee warri yakka ballee hojjetan seeraaf dhiyaatanii warri miidhaman ammoo akkatti gumaa argatan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kanumaan wal qabatee Itoophiyaa keessatti kana bu'uura godhatanii kana booda namni sababa mirgi dhala namaa akka miidhamne namoonni akka buqqaane kanarrattis hojjechuun mootummoonni gamtoomaniitis qaama dhimma ilaaluu hojjetanii kanarratti hojjetan gaarii natti fakkaata. Ta'uma obbo Bahar dhimma kanarratti sagantaa keenya idilee irratti itti deebinee bal'inaan itti haasa'uu dandeenya. Galatooma hordoftoota keenya obbo Bahar maqaa keessaniin nan galateeffadha. Fuula duratti dhimma kanarrattis itti deemnee yaada. Kanuma gaamma gara በፍቃዱ አንተንም እንግዳህንም በእጅጉ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን፣ የኢንተርኔት ላይ ተከታዮቻችን ዝግጅታችን ለሚቀጥሉት 9 ደቂቃዎች ይቀጥላል። በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ስቱዲዮ እያለን የደረሰን አንድ ሰነድ አለ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ይህንን የዛሬውን የጋራ መግለጫ በሚመለከት አንድ ደብዳቤ ወይም ማስታወቂያ አውጥቷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት ይህንን የምርመራ ውጤት ገና ሲጀምር ሙያዊና ተአማኒነት ያለው በሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ላይ የተካሄደ እጅግ አስቸጋሪ በሆኑ ሁኔታዎች በሰብአዊ ጉዳዮች ላይ የተካሄደ ምርመራ ብሎታል። እንደዚሁም እንደሚቀበለው እውቅና እንደሚሰጠው ተናግሯል። ይሄ ጥረትና ይሄ ሰነድ መንግስቱ እስካሁን ድረስ እያደረገ ያለውን ለተጎጂዎች በተጎጂዎች ላይ የደረሰው ሁኔታ የሚያሳዝነው መሆኑን ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እያደረገ ያለውን ጥረት ወይም እያደረኩ ነው የሚለውን ጥረትና የወሰድኳቸው ናቸው የሚላቸውን የመቆጣጠሪያ እርምጃዎች የሚያጠናክር እንደሆነ ይሄው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት መግለጫ ይናገራል። ከዛ በተጨማሪም የዚህ የጥምር ቡድኑ ሪፖርት ዛሬ የወጣው በግልጽ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል ሲባል የነበረው ውንጀላ ሐሰትና ሙሉ በሙሉ በጭብጥ ላይ ያልተመረኮዘ መሆኑን ያሳየ ክስ ነው የሚል በደማቁ አስምሮበት አውጥቷል። እስቲ ለዚሁ ደግሞ ወደ አብርሃም ዞር ልበል። የመስገነካ ሰሎሞን ክቡራት ተኻልትና ተካተሎ ዘለኹም በቀጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ስቱዲዮና ዝመሓለፍ ዘሎ መደብ እዩ ዝሸፈነ ንኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከምኡውን ኮሚሽን ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ካብ ጀኔቫን ዝካየድ ፀንሐ ቀጥታዊ መደብና ነካየድ ዘለና ከምቲ ደጋጊምና ክንሕብሮ ፀናሕና ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ምሸል ባትሌት ብዙሕ ሕቶታት ክመፅላ ፀኒሑ ሓደ ካብኡ ንኣብነት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዝተኻደ ውፅኢት ናይቲ መፅናዕቲ ዘይሻራዊ ድዩ ዝብል ሕቶ ነይሩ። ንሳ ከም ዝገለፀቶ ምክንያቱ በቲ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ወገን እቲ ኮሚሽን ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ
زي شراو أكل يزبل وجن سلزلو حتى متعنيروس ساخم تولدتوا ولا كوا اتأكلتي مش منقص متسارت الأمر نحنا جبوا سلطانا جبوا جابات نجيرنا هنا نتي مسنعتو أكيدنا حوقفات كله خلي مهناتو ناي نقول له بطات متصحك أنلا تخونا جن بتزلوا مسنعتك ساب حجي تسحشن كان دخل أتوكرنا أبو سيتهم أبجدات خونات الدلا دقاقي ما خمت أصل سنحت بشر باشترتون جينات أبرع اللي قدات سلموا حزبي زكاد ولا قفي قطن سلزلوا سدوكبل قال خاوز تواصلتون عملت أمغال استخادة باب نفرتي كمون بستفعل لي أكلات نيتهم من قصات زكاد زلوا أبرع اللي سلموا حزب زكاد زلوا قفعي كالو انتقيس الله سلازي تي أتوكرنا نابتهم سلموا حزبن نابتهم فتحت بيزلوا حزبن كخونالو يعتل الله مشال باشرت كمون من قصة إثيوبيا نزي قدام الكتو مجلس أو تسيلو حجي بقطعها بستديوز بس عنا هستايو من قصة إثيوبيا خمس تقصو نزو وسيت مرمرة قفعي خم تفصم بستفعل الأكل بس إحنا له نعوم نتم فصم تقفعي أبفرد خن أروم كا زك الله نسرحنا بستكمشين كا ملوم تحبارك نقبر دلونا لنا يلو زيادة بالسفحة بقصل سبسباتنا خن قريبنا حجي بقى تازم حلف زلمة نبي نابسلم كلفكم سجنا له أبراهام ዝግጅታችን ለሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች ይቀጥላል እስከ ከቀኑ 7 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል ዋሽንግተን ዲሲ ላይ እስከ 12 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል መለስካቸው ወይም እስክንድር መስመር ላይ ካሉ ደሳለኝ አንደኛቸውን እሺ አመሰግናለሁ እስክንድር መስመር ላይ ነው ያለው እስቲ አሁን በመጨረሻ ያሉ ሁኔታዎችን አስመልክቶና ከመንግስት የተሰጠ ምላሽም ምን እንደሚመስል ንገረን እስክንድር እንግዲህ ሰለሞን ያው የመንግስት ያወጣው መግለጫ ሲጠቃለል ሪፖርቱን በተመለከተ የሪፖርቱን አንዳንድ ገጽታዎች በተመለከተ ጉልህ ጥርጣሬ ቢኖረንም ለተጎጂዎች ፍትህ ለማስገኘት ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እንደዚሁም እርምጃዎችን ለመውሰድ ለምናደርገው ጥረት እንደ አንድ ግብዓት የሚወሰድ ጠቃሚ ሰነድ ነው በሚል ገልጾታል ሪፖርቱን አሁንም እየተካሄደ ነው በነገራችን ላይ ሰለሞን ጋዜጣዊ መግለጫው ይህንን ሪፖርት አስመልክቶ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ዶክተር ጋኔል በቀለና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እየተካሄደ ያለው ጋዜጣዊ መግለጫ ማለት ነው በአፋን ኦሮሞ ደግሞ ጥቂት ቆየት ብለህ ስላችሁ ባልደረባዬን ይገኛል እሱ ልታነጋግሩት ትችላላችሁ ምትኩ ፈቃዱ ይሄው ነው ያለው ሰለሞን እሺ አመሰግናለሁኝ በነገራችን ላይ እስክንድር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባሽሌት ሲናገሩ ህወሓት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን በወገንተኛነት ወይም ደግሞ ነፃ ባለመሆን ስለጠረጠረው ወይም ስለከሰሰው ላለመቅረብ ወይም በዚህ ምርመራ ላይ ላለመሳተፍ እርምጃ መውሰዱን ተናግረው ነበርና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከጋዜጠኞች ይህንን አስመልክቶ የቀረቡለት ጥያቄ የተሰጠ መልስ ወይም በራሳቸው የሰጡት መግለጫ ነበር እንግዲህ ባልደረባዬ መለስካቸው አምሃ ውስጥ ነው የሚገኘው ምናልባት ጋዜጣዊ መግለጫውን በስፋት ስለተከታተለው ከሱ ጋር መገናኘት ትችላላችሁ ከጥቂት በኋላ ምትኮ ፈቃዱ እንደዚህ በአፋን ኦሮሞ መስመር ላይ ታገኙታላችሁ ጥያቄው መነሳት አለመነሳቱን በተመለከተ እሱ ይቻላል አመሰግናለሁኝ እስክንድር እስቲ እንዳልከው ይሄ ዘገባ ይቀጥላል በምሽቱም ስርጭታችን በሌሎችም አጋጣሚዎች ሁሉ ዘገባው ላይ እንቆያለን ምትኩ አየር ላይ የሚሆን ከሆነ አንድ ጊዜ በፍቃዱ ጋር ላገናኘው ስልኩን በፍቃዱ ጥጠው ሄሎ ምትኩ ቀጥል በፍቃዱ ሄሎ ምትኩ ኦርዶፍቶota keenya amma immoo gara finfinneetti sin deebisna gabaasaan keenya ምትኩ ፍቃዱ achi jira ምትኩ haalli achi jiru maal fakkaata keessumaa gabaasa kana irratti gabaabaadhumatti karaa deebii mootummaan kenne yoo jiraate maal harkaa qabda ይቅርታ ደሳለኝ የሚነግረኝ መስመሩ እንደተቋረጠ ነው
እንቀጥላለን በቴሌቪዥን በአፋን ኦሮሞ እንደዚሁም በአማርኛና በትግርኛ ዝግጅቶቻችን ሪፖርተሮቻችን ዘገባዎቻቸውን ይቀጥላሉ እንደዚሁም ሌሎችም ተንታኞችን እያያዝን እንመለሳለን ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ ሲተላለፍላችሁ የቆየውን ዝግጅት ነው የዛሬን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነርና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ ሲያካሂዱ የቆዩትን ምርመራ የሚመለከት ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የታወጀውን ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አስመልክቶ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በእጅጉ እንዳሳሰባቸው ትናንትና አስታውቀዋል የኢትዮጵያ ለመረጋጋትና ስፋት ያለው አካባቢዋ ጉዳይም አሳሳቢ መሆኑን መግለጻቸውን ቃል አቀባያቸው ተናግረዋል የተከበራችሁ አድማጮች እንግዲህ ዝግጅታችን ተጠናቀቀ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ከዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ በቀጥታ ስናስተናግዳችሁ የቆየነው ለአማርኛው ሶሎሞን አባተ ነኝ ክቡራት ተከታተልና ሕጂ ካብ ስቱዲዮ ዋሽንግተን ዲሲ ከመሓለፍ ዝነበረ መደብ ኣብዚ ውዳልና ምስኹም ፅናዕኩ ኣብሮን ትፈልሉ Hordoftoota keenya sagantaan keenya addaa asuma irratti raawwata qophii idileetiin walitti deebina dhimma kana qabanne ammasitti bakka jirtan nutti fayyaa ta'an wajjin turuu keessaniif galatooma.